හරිම සුමුදුයි. Sri Lanka first. President Ranil Wickremesinghe asserts Sri Lanka will put the country's needs first when working with the rest of the world. Pledges to continue working with China's One Belt initiative. Energy crisis. Sri Lankan ambassador in Israel warns of severe repercussions on the Sri Lankan economy if the ongoing Israel-Hamas war affects the Suez Canal. IMF Sri Lanka review. International Monetary Fund's Asia Pacific director says the global lender will focus on Sri Lanka's financing assurances in its upcoming review. What will be required will be financing assurances. In that context, we will look to see how much progress has been made on debt restructuring. Inclement weather. Heavy rainfall across parts of Sri Lanka leaves more than 2,000 families affected. 27 houses destroyed as areas across 6 districts inundated due to heavy rainfall. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9 with Derana live from Studio 24 in Colombo. And a very warm welcome. You're joining us live on AdaDerana 24 on your primetime English news service. And I'm Indiveri Amwatha. On your top story tonight, President Ranil Wickremesinghe asserts Sri Lanka will continue to work with the China's One Belt, One Road initiative. Joining an interview with China's CCTV network, President Wickremesinghe said Sri Lanka will put the country's needs first when working with the rest of the world. He added that Sri Lanka will continue to deal with China, the United States and India separately without mixing the nations. Joining the Leaders Talk program of China's CCTV network, President Ranil Wickremesinghe said going forward with the government's plans to expand Hambantota as an investment zone, centralizing the Hambantota port run by the China Merchant Group. විපතට පත් වුණ රට ගොඩ ගන්න මං ක්‍රියා කරන්නේ. දැනට ඒ වැඩ කටයුතු බොහෝ දුරට සාර්ථක වෙලා තිබෙනවා. රට තුල විශාල ආර්ථික පරිවර්තනයක් අපි සිදු කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ජීවන බරක් තියෙනවා තාම. ඒ ජීවන බර අපි බලන්නේ ක්‍රමානුකූලව අඩු කරවා ගන්න. අපේ වැඩ කටයුතු අපි කරගෙන යනවා. අපිට වාසි නම් අපි ඒවට ඇතුල් වෙනවා. අවාසි නම් ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ රටට වාසියක් තියෙන නිසා තමයි චීන එකේ ගණදෙනු කරලා තියෙන්නේ. ඒත් අද ලෝකේ බලවතුන්ගේ විශාල ඝට්ටනයක් තියෙනවා. කොහොමද ඒක වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ නිසා චීනේ ආරම්භ කරපු BRI එක ගැනත් විශාල ප්‍රශ්න ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ලංකාවේ හම්බන්තොට වරායට එහෙම එක එක චෝදනා කරලා තියෙන්නේ. ඒත් අපි මේ වැඩ කටයුතු වලින් සෑහීමකට පත් වෙන නිසා අපි ඉදිරියට යනවා. හම්බන්තොට වරාය සාමාන්‍ය වාණිජ්‍ය වරායක්. අරගෙන දියුණු කරන්න ඉදිරියට ගෙනියන්න චයිනා මර්චන්ට් සමාගම සම ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තුල නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පොලිසිය. ඒක තුල කස්ටම්ස් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලංකාවෙන්. ඒක තුල ආරක්ෂාව ඇති කරන්නේ ලංකාවෙන්. ඒතයි බලන්නේ මේක කේන්ද්‍ර ස්ථානයක් කරලා දැන් ආයෝජන කලාපය විශාල එකක් ඇති කරන්නේ. චීන එක ගණදෙනු අපි චීන එක කරනවා. ඇමරිකාව එක ගණදෙනු ඇමරිකාව එක කරනවා. ඉන්දියාව එක ගණදෙනු ඉන්දියාව එක කරනවා. ඒවා අපි මිශ්‍ර කරන්නේ නැහැ. අපි ස්වාධීන රටක් හැටියට අපිට තියෙන වාසි අවාසි දිහා බලලා ඒ රටවල් එක්ක අපි ගණදෙනු කරන්නේ. President Ranil Wickremesinghe will leave for China on an official visit tonight. During his visit, the president is set to discuss debt restructuring and participate in the Beijing conference to mark the 10th anniversary of the Belt and Road Initiative on October 17th and 18th. He will also hold discussions with many high-ranking Chinese officials on the sidelines of the conference. The Sri Lankan president is also slated to call on his Chinese counterpart Xi Jinping for bilateral discussions. Now, State Minister for Finance Ranjit Simbalapitiya says more provisions have been allocated for the education sector in the upcoming budget, adding that the task of preparing the budget document will not be an easy one given the country's current economic situation. Rejecting accusations, the State Minister went on to say
that the government has made relevant allocations to ensure national security is provided at an adequate level. He went on to assure that despite the debt restructuring process, the budget document will be prepared as per the already set targets without any obstacles. ලබන අයවැයේදී අධ්‍යාපනයට වීදම් කරන මුදල ආරක්ෂා කරනකොට වීදම් කරන මුදලෙන් භාගයකටත් වඩා අඩුයි කියලා. දැන් අතනම යුද්ධයකුත් නැති වෙලාවක ඇයි ඉච්චර මුදලක් වීදම් කරන්නේ? මේ කරුණු සංඛ්‍යාත්මකවත් වැරදි, කාරණා හැටියටත් වැරදි. දැන් එතුමා කියනවා බිලියන 565ක් ආරක්ෂක වියදම තියෙනවා කියලා. බිලියන 424යි ආරක්ෂා වියදම. දැන් එක පැත්තෙන් බැලුවොත් ආරක්ෂාව කියන්නේ නොදගත් දෙයක් නෙවෙයි. රජයේ ප්‍රධානම රාජ්‍ය කියන සංකල්පේ විහුණු දාන ඉඳලා පළවෙනි දේ තමයි ජනතාවගේ අභ්‍යන්තර සහ බාහිර ආරක්ෂාව. ආරක්ෂාව නැතුණා හැමතින් තත් අපි අත්ින්නනේ දැන් අපි ඒ වගේම අපි දීර්ඝකාලීන අභ්‍යන්තර යුද්ධයක හිටපු රටක්. ඒ හිටපු කාර්ය මණ්ඩලාදී තාමත් ඉන්නවා. අනිත් පැත්තෙන් මේ කියන වියදම ඇතුලේ ආපදා කළමනාකරණ සඳහා වූ වියදමක් තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ. ඒ වගේම දැන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලය වගේ අධ්‍යාපනික වියදමුත් තියෙන්නේ මේ කියන ආරක්ෂක වියදම ඇතුලේ. දැන් අපි පහුගිය වර්ෂයත් එක්ක බැලුවොත් 105ක වැඩිවීමක් තමයි අපි ආරක්ෂාව සඳහා යොදවලා තියෙන්නේ. ඒක මිලේ ඉහළ යාම ආදී එක්ක බලපුවාම ඊටාම සීමා සහිතව වෙන් කළ මුදලක්. දැන් බලමු අධ්‍යාපනය ගැන. එතුමා කියනවා බිලියන 237ක් පමණයි මේ වෙන් කළා තියෙන්නේ කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මම හිතන්නේ සමහර විට මේ රේඛීය අමාත්‍යාංශයට කළ වියදම පටලවාගෙන දැන් ඒ ගණනට එක සමාන වෙන්නේ නැහැ. මේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ රේඛීය අමාත්‍යාංශයට සඳහා කරන වියදම පමණක් නෙවෙයි. එහෙම බැලුවොත් අපි දැන් රේඛීය අමාත්‍යාංශය සඳහා කියන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහා බිලියන 121.1ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. වැඩිපුරම අපේ රටේ පාසල් වලින් 90%ක් නඩත්තු වෙන්නේ පළාත් සභා හරහා. පළාත් සභා අමාත්‍යාංශය හරහා අපි බිලියන 287.2ක් මේ පාසල් සඳහා වෙන් කරලා තියෙනවා. උසස් අධ්‍යාපනය විශ්වවිද්‍යාල සඳහා බිලියන 103.7ක්. නිපුණතා සංවර්ධනය එකක් දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට අයිති වෙන්නේ. බිලියන 15.8ක්. ඒ අනුව අධ්‍යාපනය සඳහා බිලියන 527.8ක් අපි වෙන් කරලා තියෙනවා. ආරක්ෂාව සඳහා 424යි. ඉතින් මේක සංඛ්‍යාත්මකව බැලුවත් කාරණා හැටියට බැලුවත් සම්පූර්ණ වැරදි තොරතුරක් තමයි එතුමා ලබා දීලා තියෙන්නේ කියන එක මට කියන්න පුළුවන්. මේ අයවැය පිළිබඳ අදහසක් කියන්නේ මේකත් පහසු අයවැයක් නෙවෙයි. මොකද අපි ඊටාම සීරු තැනක ඉඳලා මේ වර්ෂයේ පළවෙනි කාර්තු දෙකම ඍණ ආර්ථිකයක් තිබුණා. සංකෝචනය වුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙන දෙවෙනි කාර්තු දෙක යම් ආකාරයකට වෙනස් වෙයි කියලා. එතන ඉඳගෙන තමයි අපිට 2024 වර්ෂය සඳහා වියදම් සහ ආදායම් තක්සේරු කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ අයවැය ලේඛනයත් පහසුවෙන් සකස් කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙවෙයි. අයවැය ඉදිරියට ක්‍රීමකට විදේශ ණය ප්‍රතිශතකට මේ සංකලන වංකමක් නොලබුණොත් ඒ දෙල්ලුවක් නෑ ඇත්තටම නෑ. අපි විශ්වාස කරනවා අපිට කෙටි කාලයක් තුළ මේ ප්‍රතිහෝගතකරණය නිමා කරන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි දැනට සකස් කරගෙන තියෙන ඉලක්කත් එක්ක අපිට අයවැය ලේඛනය පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. Meanwhile, State Minister for Finance Shahan Semasinghe met with the Vice President of the Asian Development Bank, Xingxing Shen. Taking to the X platform, the State Minister highlighted that the ADB Vice President expressed enthusiasm in continuing to support Sri Lanka to carry out much-needed structural reforms with necessary financing. Meanwhile, in another post on X, State Minister Semasinghe said he met with the Chairman of the Paris Club, Emmanuel Moulin, Co-Chairman William Rose and Vice-Chairman Christophe Boris recently. The State Minister noted that it was useful to realize the high level of international support provided to ensure Sri Lanka's debt sustainability, emphasizing on the Paris Club efforts to assist Sri Lanka. The International Monetary Fund's Director for Asia Pacific, Krishna Srinivasan, said as part of the IMF review, financing assurances will be required and that the global lender will look to assess how much the country has progressed on debt restructuring efforts. Joining a media briefing on the latest forecast for the Asia and Pacific region on Friday, Srinivasan said that efficiency in the energy sector and the electricity sector of Sri Lanka could be increased through structural reforms. He went on to add that state-owned enterprises reforms currently undertaken by the government are important steps in Sri Lanka's review. Now, the IMF proposed that cost-reflective adjustments need to be made, and the Masters believe that the state is abusing this recommendation. Can you give your thoughts on that? And secondly, just this week, China's Exim Bank reached an agreement with Sri Lanka for its debt arrangement. However, it is said that this pact will take time to materialize. What are your thoughts on this as well? So we fully sympathize and understand the hardship faced by people in terms of falling wages, cost of living increases, and so on. And we are fully sympathetic to that. But again, the program, we do
have prices reflecting cost recovery. It's important because otherwise the electricity sector faces losses and that becomes a public problem down the road. So you have to have cost recovery. I think that's important. You also don't want to provide, subsidies to everyone. It should be more progressive. And here we believe that targeted support to the poor and vulnerable is the way to go. But going beyond just the immediate thing, I think efficiency in the energy sector, in the electricity sector, could be increased through structural reforms. And in general, SOE reforms are important in Sri Lanka, and that's part of the program we have, where the IMF working with the World Bank is pushing ahead with reforms to SOEs, including in the electricity sector. But I think that's the way to look at it. On your second question, I would say that as part of the review, what will be required will be financing assurances. In that context, we will look to see how much progress has been made on debt restructuring efforts, and if there are any agreements, how do they square with the debt targets and so on. So it's part of the process of the second review. You talked about one creditor, but the financing review will look at what restructuring efforts are being made by other creditors, including the private creditors, the OCC, and so on. We understand that bondholders have made a proposal for GDP-linked bonds. Is this something that the IMF allows or encourages Sri Lanka to consider? We don't get involved in these debt restructuring efforts between creditors and the debtor. If private creditors have put forward a proposal which includes GDP-linked bonds, that's for Sri Lankan authorities and their advisors to engage with them to see. Our role comes in terms of to see how any kind of agreement is consistent with the debt target and consistent with debt restructuring exercise in the macro framework. Moving on to other headline-making stories tonight. Since the early hours of the day, heavy rainfall was reported to several areas across Sri Lanka, including to Colombo. The highest rainfall of over 115 millimeters was reported from Deniagala area in the Kegol district. Under prevailing circumstances, the Met Department forecasts showers or thunder showers to certain parts of the country after 2 p.m. tomorrow. Currently, although children facing the Grade 5 scholarship exams were inconvenienced due to floods, a special program was organized to transport children to their respective examination centers during the day. Several areas in the country, including Colombo, continue to experience heavy rainfall since the early hours of today. Accordingly, the highest rainfall in the past 24 hours was received to Deniagala area in Kegol, measuring 115.5 millimeters. Dharma Vijay Mawatha in Bandarawala was inundated due to the rainfall reported in the early hours of the day. Crops in Valimada area were reportedly destroyed due to heavy rainfall. Koslanda Media Badda, 23 families in Mahakanda and 84 families in Makaldenia were taken to safe places due to the risk of landslides following the heavy rainfall. The residents were meanwhile relocated to a tea factory in Koslanda area. Gaul district was also reportedly affected by inclement weather conditions. Accordingly, several roads, including the Godakanda-Karapitiya road, were inundated due to heavy rainfall. Traffic was disrupted due to a landslide which occurred in Gampola-Kadugannawa road this morning. As such, 2 houses in the area were severely destroyed. Measures were taken to evacuate the residents from the area. A landslide was reported in the Bogavantalawa Theresia estate this morning. Although no one was injured, severe damages were reported to several temporarily built estate houses. Meanwhile, the Disaster Management Centre has requested the general public to remain vigilant in areas where red alert warnings of landslides were issued due to the inclement weather conditions. Further, 5 sluice gates of the Poigola Reservoir have been opened due to heavy rainfall experienced in the area. In view of the current situation, 4 sluice gates of the Daduroya Dam have been opened since this morning.
Galan Binduruwa Divisional Secretariat Division of Anuradhapura District experienced heavy rainfall last evening after 4 months. The Department of Meteorology stated that showers or thunder showers are likely to occur over most parts of the country after 2 p.m. Concurrently, the Grade 5 Scholarship Examination of the year 2023 was held this morning despite the prevailing rainy conditions experienced across the island. However, a special program was organized by the Disaster Management Center to direct the children in Galle and Mathur districts where the floods have not yet receded to their respective examination centers. Assistance of the Sri Lanka Army was also provided to carry out the process. Taking you to other local news tonight, a suspect in connection with the shooting in Thalduwa, Avisawala, was reported dead after allegedly attempting to escape police custody. Meanwhile, a school bus driver who was arrested in Kurunegala yesterday on allegation of sexually abusing a minor has been further remanded. With that, here's a look at more news across the island in brief. A suspect who was reported in police custody in connection with the drive-by shooting in Thalduwa, Avisawala, claiming 2 lives last month, has died allegedly during an attempt to escape. The suspect, who sustained critical injuries during the incident, was taken to the Avisawala hospital where he was pronounced dead upon admission. According to hospital sources, the police officer who was also reported injured during the incident is in critical condition. A school bus driver was arrested in Kurunegala yesterday on allegations of sexually abusing a 11-year-old boy after giving him drug-laced sweets. The suspect later pleaded guilty before the court and was ordered to pay 2 personal bails of 100,000 rupees each. However, the suspect was further remanded as he failed to post bail. The Sri Lankan Navy, meanwhile, seized 5 Indian trawlers with 27 Indian nationals poaching in Sri Lankan waters off Jaffna. The apprehended Indian fishermen and the trawlers were later brought to the Thalemannar Pier and the Kankasanture harbour. They are to be handed over to the Thalemannar and Jaffna fisheries inspectors for further legal action. Sri Lanka's fuel stocks are at risk due to ongoing hostilities in Israel. President gives directive. Details after this break. Welcome back to the news. Amidst escalating tensions in Israel, Sri Lankan ambassador to the country, Nimal Bandara, raises concerns over the impact of the Israel-Hamas war on the Sri Lankan economy. He notes that a significant loss will be incurred by Sri Lanka, impacting the foreign exchanges negatively if the Israel-Hamas war continues to escalate further. The ambassador of Sri Lanka in Israel further warned that ongoing hostilities will affect exports and imports of Sri Lanka. Under the present circumstances, President Ranil Wickremesinghe, meanwhile, issued a directive to secure the existing fuel stocks in the country as a result of the uncertainty of fuel supplies in the global market. ලංකාව ගත්තම අපිට ආර්ථික වශයෙන් විශාල බලපෑමක් ඇති වෙනවා මේ යුද්ධය නිසා. විශේෂයෙන්ම යුක්‍රේන යුද්ධය හේතුවෙන් අපේ ආර්ථිකයට ඇති වූ බලපෑම වගේ කීප ගුණයක් වැඩි බලපෑමක් මේ යුද්ධය නිසා ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි ඊශ්‍රායලයේ දෙවෙනි විශාලතම ගුවන් සමාගම වූ ආසියා එයාර්ලයින් ගුවන් සමාගම මේ මාසේ 31 වෙනි දින සිට ශ්‍රී ලංකාවට සතියට ගුවන් වාර 2ක් ආරම්භ කිරීමට සූදානම් කරලා තිබුණා. ඒ යටතේ මාර්තු මාසයේ දක්වා ඊශ්‍රායල් ජාතිකයන් 8000කට වැඩි පිරිසක් ඔවුන් ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබාගෙන තිබුණා ශ්‍රී ලංකාව කරා ගමන් කිරීමට. දැන් මේ කිසිදු පුජ්‍යලයකට ශ්‍රී ලංකාව කරා ගමන් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ.
මොකද මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෝ සියලු දෙනාම මේ යුද්ධයට සම්බන්ධ සහායක සේවවලට ඊශ්‍රායල් හමුදාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ආර්ථික වශයෙන් කියපු කතාවේ මැද පෙරදිග කලාපයේ ලක්ෂ 12කට වඩා ශ්‍රී ලාංකිකයන් ජීවත් වෙනවා. සහ රැකියාව කරනවා. මේ රැකියාව අතර ගෘහ සේවයේ පටන් මහා පරිමාණ සමාගම්වල CEO තනතුරු දක්වාත් අපේ පුද්ගලයෝ රැකියාවල නිරත වෙනවා. සාල විදේශ විනිමයක් ශ්‍රී ලංකාවට යන්නේ මේ මැද පෙරදිග කලාපයෙන්. යම් හේකින් මේ යුද්ධය උත්සන්න වුවහොත් තවත් පාර්ශව මේ සඳහා සම්බන්ධ වුවහොත් අපේ ආර්ථිකයට දැරිය නොහැකි පාඩුවක් සහ විදේශ විනිමය ඌනතාවයක් නොලැබීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ. ඒක අපේ ආර්ථිකයට විශාල වශයෙන්ම දැනෙන දෙයක් වෙයි. අපේ ජන ජීවිතයත් අපේ ආර්ථිකය හරහා අපිට දැනෙන දෙයක් වෙයි මින් ඉදිරියට. ඒ නිසා යුද්ධය පවතින අතරතුර මේට සම්බන්ධ වන පාර්ශවයන් හා රටවල් වල කාර්ය හේතුවෙන් යුද්ධයේ අඩුවීමක් සිදු වුණොත් අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක තමයි. යුද්ධ ඉක්මනින් නිමා වෙලා සාමය ඇති වෙලා කලාපයේ සාජීවනයේ සහ අනිත් රටවල් සමග වෙනදා වගේම ගුවන් සහ නාවික ගමන් ඇති වෙලා ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුණොත් ඒක අපේ ආර්ථිකයටත් විශාල වශයෙන් බලපෑමක් වෙනවා. හොඳ පැත්තට. ඒ නොවුනොත් විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා මේ ඊශ්‍රායලයේ දකුණු දිගින් තමයි සුවසැල හරහා යුරෝපයට සහ ආසියාවට මුහුදු ගමන් මාර්ග ඔස්සේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නේ. යම් හේකින් යුද තත්ත්වයක් පැවතුවොත් මේ සුවසැලේ ගමනාගමනයට පාඩුවක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා එතකොට අපේ අපනයන ආනයන ක්‍රියාවලියට විශාල බලපෑමක් ඉදිරියේදී වෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේ විතරක්ම නෙවෙයි අපේ තෙල් සැපයීම සහ තෙල් මිලෙහි වැඩි වෙනසක් සිද්ධ වීමට එය අපේ ආර්ථිකයට ඍජුවම බලපාන සාධකයක් බවට පත් වෙනවා තෙල් මිල ඉහළ ගියොත්. මේ අංශ කීපයකින්ම බලපුවම ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය අපි දැන් තාම අසිරු තත්ත්වයක ඉන්නේ. යම් හොඳ තත්ත්වයකට වර්ධනය වීගෙන යන මේ අවස්ථාවේ මේ මැද පෙරදිග කලාපයේ ප්‍රමුඛ අනෙකුත් රටවල යුදමය තත්ත්වයක් ඇති වුණොත් අපේ ආර්ථිකයට ඒක තදබල පීඩනයක් වෙනවා. Subsequently, directives have been issued by President Ranil Wickremesinghe pertaining to protecting the existing fuel stocks in the country following the uncertainty of fuel supplies in the global market due to the prevailing war in Israel. Hence, respective authorities were advised by the government to prepare a plan in case of crisis in the near future. Sri Lanka's Power and Energy Minister Kanchana Wijesekara has met with the UK's Minister of State for Indo-Pacific region to discuss Sri Lanka's renewable energy plans and reforms. Taking to X, the minister said discussions on renewable energy plans and energy sector reforms took place upon meeting with the UK Minister of State for Indo-Pacific, Anne-Marie Trevelyan. The British High Commissioner to Sri Lanka, Andrew Patrick, who was also present at the meeting, said both parties agreed the UK and Sri Lanka should continue to work together on Sri Lanka's transition to renewable energy sources. Sri Lanka's state-owned Ceylon Electricity Board, which is slated for major reforms, has said it hopes to increase renewable energy sources to 70% of its energy generation mix by 2030 and reduce dependency on fossil fuels. This will require the addition of considerable generating capacity from renewable energy sources such as solar and wind during the next 6 years. A large component of its present renewable energy sources is hydro, major and mini. Prime Minister Dinesh Gunawardena says concerned officers of the Urban Development Authority should prepare urban development plans without inconveniencing the public, adding that the job is not to deal in land transactions. The Prime Minister emphasized that the Urban Development Authority should prioritize public convenience and development in preparing city plans. He went on to highlight that the Urban Development Authority is responsible for submitting power plans for areas where schools, hospitals, temples and residential houses are built. The Prime Minister further gave directives to the Urban Development Authority to take steps to fulfill their duty, as purchasing or allocating lands to various projects is not a duty assigned to the Urban Development Authority. You to your business news. President Ranil Wickremesinghe says Sri Lanka is benefiting from the fact that free trade has made it easier for the international movement of goods and the flow of capital. In an exclusive interview with Chinese state-run TV news channel CGTN, the head of state mentioned that it is beneficial for both Sri Lanka and Asia as it offers development opportunities. The president has said if Sri Lanka could join the regional comprehensive economic partnership, the country would have access to the world's largest market. Furthermore, President Ranil Wickremesinghe emphasized that joining the RCEP is feasible for Sri Lanka because the island nation has close ties with RCEP members.
Meanwhile, the president said Sri Lanka's trade policies have been established gradually over the past 20 to 25 years, whereby the country has removed many barriers to trade with other countries. He highlighted that the island nation is benefiting from the fact that free trade has made it easier for the international movement of goods and the flow of capital. And in corporate news, the Federation of Information Technology Industry Sri Lanka unveiled a digital playbook for small and medium-scale enterprises with the aim of providing a wide array of digital services to SMEs. The platform is also expected to create opportunities for business growth and expansion in the digital sphere. With that, let's take a look at more news from the corporate world in brief. To bolster the small and medium-sized enterprise sector in Sri Lanka, the Federation of Information Technology Industry Sri Lanka unveiled the DigiGo Digital Playbook for SMEs. The launch event organised by the FITIS Digital Services Chapter in collaboration with LK Domain Registry took place at a media briefing held at the President's Media Centre recently. Addressing the gathering, State Minister of Technology Kanaka Herath emphasised the pivotal role that technology plays in driving growth of the SME sector. SMEs was one of the 6 pillars in creating the digital economy strategy. So that is very important. To support the digital economic strategy and focusing on SMEs, FITIS together with leading digital technology providers and top corporates have introduced the DigiGo Digital Playbook under DigiCon 2030 program. So we have about 24 events starting from yesterday up until November, and DigiGo is one of them. And DigiGo with today's launch will create awareness about digital transformation and its benefits to every SMEs in Sri Lanka. Senkadagala Finance PLC said Arjuna Herath was appointed as an independent non-executive director to the company board with effect from 12th of October 2023. Arjuna Herath had retired from Ernst & Young Chartered Accountants recently as a senior partner and consulting leader for Sri Lanka and the Maldives. He currently serves as a member of the board of directors at the Colombo Stock Exchange. Lanka Credit and Business Finance Company said Mahin Priyantha Gamage resigned as non-independent, non-executive director from the board of directors of the company with effect from 23rd of September 2023. The reason for his resignation has been the common directorship held in 2 licensed finance companies simultaneously in contravention of Section 3.10 of the Finance Business Act Direction No. 5 of 2021 on corporate governance. Well, that's a wrap for tonight. Thank you for watching. Have a pleasant evening. Good night.